Okay, let's go to power factor correction. So, again, ano nga ulit yung power factor? So, yung power factor is yung cosine of theta, wherein yung theta na yon ay equal sa angle theta ng voltage minus angle theta ng current. So, ang goal natin, mapataas yung power factor. Kasi, ibig sabihin nun, kapag mataas ang power factor, most of the power will be given to the load instead of yung sa reactive power. Kasi yung reactive power ay imaginary power, meaning existing lang yan, magbabalik-balik lang yan. Let's say, ito yung ating, ito, let's say, lagyan natin yung value. Ito yung complex power S. Tapos, ito yung real power, let's say 80 watts. Ayan. So, kapag reactive power kasi, yung Q, existing lang yan, papunta, pabalik, papunta, pabalik, ganyan, papalik-balik lang yan dyan sa from source to load and load to source, babalik-balik lang yan. So, ang ating talagang nagagamit is yung real power, P. Yung reactive power, existing lang yan, as much as possible, ginagawa lang natin is pinapababa yan. Okay? So, pwede nyo imagine na ito kunyari yung bahay nyo, ito yung nagdi-distribute ng kuryente sa inyo. So, bago pa umabot yan sa bahay nyo para magamit nyo sa mga appliances, dadaan yan sa mga mahabang length. So, inductive, meron kang inductive component. Tapos, yung mga wires na nakikita nyo, di ba? Meron tayong mga nakikita, mga nakaparallel. So, meron kang tawag dito, conductive na wire or line. Tapos, meron ka pa ditong conductive na wire. So, meron ka ditong dielectric. Meron kang capacitor. So, example lang ng nagko-contribute sa ating reactive power. So, again, ang useful is yung real power. Kaya, as much as possible, we wanted PF to be almost equal to 1. Kasi pag equal sa 1 yan, ibig sabihin, purely resistive yung circuit. Okay? Kasi kung maalala nyo, ang PF or cosine theta, ito yung power triangle, ito yung theta, ito yung S, real power, ito yung reactive power. So, adjacent over hypotenuse, yan yung power factor. Okay? So, let's try to solve for Q dito. Tingnan lang natin kung, diba, dito yan nanggaling. We have power plus, yan. Complex power equal to real power plus reactive power. So, let's solve for yung Q. Yung Q ay equal sa S squared minus P squared. So, we have 100 squared minus 80 squared. Yan. So, reactive power ay equal sa 100 minus 80. So, we have 60 vars. So, 60 vars. So, given nitong meron tayong source na 100 volt amperes na complex power na i-distribute, makakakuha tayo ng 80 watts doon sa load and meron tayong reactive power na 60 vars. Okay? So, try nating i-solve kung ano yung power factor niyan. Power factor ay cosine theta o kaya P over S. So, power factor P over S. Ano ba yung P? We have 80 over 100. So, 0.8. So, ang ating power factor is 0.8. Ano yung angle natin? So, para makuha yan, shift cosine. Kailangan natin kunin yung arc cosine ng 0.8. So, 36.87 degrees.
Oops, 36. Yan. Okay. Sige. So, 0.8, 36.87 degrees. Okay. Habang tumataas yung ating power factor, ang nangyayari sa angle naman ay liliit. Diba? Kasi cosine 0 ay equal sa 1. Tapos, kapag cosine 90 degrees naman, dun siya magsi-0. Okay? So, magkaroon tayo ng example sa pag-improve ng power factor. So, ito 0.8, pwede na rin. Pero, kunwari, paano kung gusto nating pataasin? So, what we do is, we do power factor correction. Ibig sabihin, patataasin natin yung power factor, pero hindi natin a-alter ang voltage at current ng original load. Kumbaga, wala tayong babaguhin sa real power, mag-a-adjust tayo sa reactive power. Okay? So, sige, magbigay na lang tayo ng example. So, example. Okay. Usually, kapag a-adjust tayo ng power factor, ang ginagawa natin is, naglalagay tayo ng parallel capacitor sa doon sa ating load. So, let's say we have this inductive na load. Ito yung load. So, ang gagawin natin ay, ito yung inductive load. Meron ng nakaparallel na capacitor. Ganun. Ganun yung ginagawa para magkaroon tayo ng change sa power factor. So, ang gagalawin kasi natin dito, yung sa reactive power, para mag-iba rin yung complex power. Constant yung real power. So, let's say meron tayong 120 VRMS. Tapos, sa load, meron tayong 4 kilowatts na dapat ma-dissipate doon. And then, 60 Hz na line. Currently, meron daw tayong power factor na equal sa 0.8. Let's try to improve it. Improve to power factor na equal sa 0.95. Patataasin natin. Ano ang magiging value ng capacitor na gagamitin natin? So, step 1, kunin muna natin lahat ng power component nito. Yung reactive, yung complex, yung real is given, 4 kilowatts. So, dun muna tayo when power factor ay equal sa 0.8, ito yung original. So, kunin natin ang angle. Una, angle. Theta 1 is equal to ay equal sa 0.8. So, arc cosine ng 0.8, which is na-solve natin kanina. So, theta 1 is 36.87 degrees. Next, kunin natin ang complex power, S1. S1 ay equal sa dito tayo, naalala nyo ito, diba? So, S or yung complex power ay equal sa real power over cosine theta. So, real power over cosine theta 1. Again, constant dapat yan. Hindi magbabago yung real power. So, ang mag-a-adjust itong complex power at reactive power. Reactive power, hindi mamaya pa pala yung reactive power. Okay, 4,000 over cosine theta 1 is 0.8. So, yan ay ilan? 5,000 volt ampere. Yan. Okay.
5,000 volt ampere. Tapos, let's solve for reactive power when power factor is 0.8. So, ito ay mangyayari lang naman ay sine. Tama ba? Sine. Excuse me. So, mangyayari, we have S1 sine theta 1 or 5,000 sine of 36.87 degrees. So, Q1 ay equal sa so, we have 5,000 times sine of 36.87 3,000. So, we have 3,000 vars. Okay? Ito ang ating mga na-solve when power factor is 0.8. So, improve daw natin. Gawin natin 0.95. Power factor 2, 0.95. Kung gusto natin pataasin yung power factor, constant dapat yung ating real power. So, kunin natin muna angle. Cosine theta is equal to 0.95. So, ang angle natin is arc cosine 0.95, 18.19 degrees. Pa-degrees ako. Okay. 18.9 degrees. Tapos, S2, or yung complex power, is P over cosine ng bagong angle. So, ito ay ilan? So, power is still 4,000 over 0.95. So, ito ay 4,210.5 volt ampere. Next, reactive power is equal to S2 sine theta 2. Yan. So, 4,210.5 times sine ng 18.19 degrees. So, Q2 is equal to, or reactive power na bago is equal to 1314.4 bars. Okay? So, ito yung magbabago. Yung angle, yung S or yung complex power at yung reactive power. Still, we use the same real power. Dito, magbabago. Okay? Kunin na natin yung hinahanap na kailangan nating capacitance. Pero bago yon, let's solve for the new or the difference of the old and new reactive power. Q1 minus Q2. Kasi ito yung itong difference na to, ito yung effect ng pag-a-add ng capacitor in parallel. So, we have 3,000, ito yung luma, minus 1314.4. Ito yung bago. So, QC. QC. Reactive power contributed by the capacitor is equal to 1685.6 bars. Okay? Okay. Okay. Ngayon, pwede na natin isolve ang value ng capacitance sa kailangan natin ilagay in parallel. So, we have Q, reactive power ng capacitor over 2 pi F Vrms squared. So, we have 1685.6 var over 2 pi times 60 times 120 squared. So, ang capacitor ay equal sa 310.5 microfarad. Okay?